The Matjime and watching Northeast Express on HornbillTV. Tension erupted at Sapuri Mina on Thursday after Kuki women blocked the movement of a security convoy, leading to major scuffles between the protesters and security forces amid ongoing intensified search operations in Kangokpi district. According to reports, a large number of Kuki women gathered along the route and obstructed the movement of security vehicles by placing rocks, tree branches and other debris on the road. Visuals from the area showed security personnel being repeatedly stopped by the protesters as they attempted to proceed. The situation soon turned volatile after security personnel moved to clear the road blockade, triggering physical confrontations and heated exchanges between the women protesters and the security forces. Meanwhile, security forces stated that extensive combing and search operations have been intensified in recent days in connection with efforts to rescue the missing persons linked to the ongoing crisis. According to security forces, combing and search operations are being continued by security forces to rescue the missing persons at the hill ranges surrounding Lia Lon Vaipai village, Songtung village, Konko village and P. Molding village of Kangokpi district. The protests come amid continuing tensions over the reported abduction cases involving members of the Naga and Kuki communities. Additional security forces were deployed in the area to prevent further escalation of the situation. मैं छोड़ा था The first session of the newly elected 16th Assam Legislative Assembly commenced on Thursday at the Assembly Chamber in Dispur, Guwahati. On the opening day of the session, newly elected MLAs took oath in the House. Senior BJP MLA Chandra Mohan Patuvari served as the pro-term speaker and administered the oath to the members following his appointment by the governor. The election for the permanent speaker of the assembly is also scheduled to be held during the session. A total of 47 new MLAs entered the assembly for the first time in the 16th Assam Legislative Assembly. Among the key legislations expected during the ongoing session is the proposed Uniform Civil Code Bill. The Assam State Cabinet has already approved the proposed bill and Chief Minister Himanta Biswa Sarma confirmed that the legislation will be introduced and passed during the session. The assembly session will have 4 sittings scheduled on May 21, 22, 25 and 26. Speaking to reporters outside the assembly, a lone Trinamool Congress MLA Sirman Ali Ahmad expressed gratitude to Trinamool Congress Chief Mamta Banerjee for supporting his candidature in the elections. He said that despite being the only Trinamool MLA in Assam, he hopes the party will expand its base in the state in the coming years. He also stated that the party is considering contesting the upcoming Nagaon by-election if a suitable candidate is found. At the very outset, I would like to express my heartfelt gratitude to Mamata Didi for giving me ticket in the nick of time. When all parties rooted in Assam, they have avoided me. Mamata Didi at the nick of time came for rescue, and I also express my heartfelt gratitude to Mamata Didi for all logistic supports during the election, which I never received during my 15 years tenure earlier. Now I would like to assure Mamata Didi that although I am the lone MLA in Assam Legislative Assembly,
I would like to assure you that in the days to come, All India Trinamool Congress will flourish in Assam. Now we are thinking of contesting Nagaon by-election. If suitable candidate come forwards, we will give a very tough fight to Nagaon parliamentary by-election. I think chicken neck should be widened. There is a very narrow link with the northeast. I think it should be widened. And it will be now monitored by the center. So what's I have nothing to say. Only thing I am concerned about is that being a citizen from northeast, that the connectivity with the mainland India should be good and the chicken neck should be widened. Better communication system should be established. I have not got the bill. Let me see the bill. Then only I can say. What I have heard is that in the UCC, there is some provision about sharing of property amongst brothers and sisters. I don't have any objection to this clause. Another clause is regarding, I heard only, another clause is regarding banning live-in relationship. Although our constitution does not allow intervention on personal rights, and the court of law will perhaps not give yes to this law, yet I think it is a social malady and it is a good step. Okay. And I have also heard about polygamy. I have not seen. My concern is why the government is so rude to my tribal sisters. Why the tribal areas, tribal people are being exploited. They are also human beings made of same flesh and blood. What crime has done my tribal sisters that they are being left out of the UCC? This is sheer discrimination, and I took exception, strong exception for exclusion of my tribal sisters from this UCC bill. Thank you. Reacting to Sherman Ali's remarks and slogans praising Mamta Banerjee's inside the assembly premises, Senior PJP MLA Manab Dekka said the Trinamool MLA was only expressing gratitude to his party leadership for supporting him during the elections. Defending the proposed UCC bill, Manab Dekka said the legislation was part of the PJP election promises and was clearly mentioned in the party's manifesto. He said the people had voted for the PJP with confidence and the government was now fulfilling its commitments. He also stated that opposition parties were expected to oppose the UCC, while the PJP was committed to implementing it as promised. उसी से विधायक बना है तो लीडर का नाम दिया है, उसमें मैं बहुत, क्योंकि ममता बनर्जी का असम में क्या, शर्मानदा तो इंडिपेंडेंट भी जीत जाता, शर्मानदा इंडिपेंडेंट भी जीत जाता, उसको मियाँ लोग बहुत अच्छा पाता है और वो मियाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है 99%, लेकिन शायद इलेक्शन में अच्छा मदद किया होगा इसीलिए नाम लिया, ग्रेटफुलनेस दिखाया। यूसीसी हम लोगों का इलेक्शन एजेंडा में, हम लोग का घोषणा पत्र में था और हिमंत बिश्व शर्मा जी ने असेंबली में भी बोला था और एज ए चीफ मिनिस्टर भी बोला है बाहर में भी कि हम लोग पहले कैबिनेट और पहले असेंबली में यूसीसी को पास करेगा। तो वो हम लोग का इलेक्शन प्रॉमिस है, वही लेके तो हम लोग जनता का बीच में गया था, तो इसीलिए जनता वोट दिया। तो वो जनता का वोट आप लोग सिर्फ यूसीसी पे लगा हुआ है। एडीआर का 2 लाख भी हम लोग का प्रॉमिस था, 31 प्रोमिस है, 2-3 तो कर दिया, तो 5 साल में सारा पूरा किया जाए। पब्लिक ने हम लोगों पर कॉन्फिडेंस देता है, 102 मेजोरिटी है, तो उसमें बात कहाँ से आ गया कॉन्फिडेंस का? तो पब्लिक ने कॉन्फिडेंस दिखाया ना। अपोजिशन का वो लोग, कांग्रेस टू एट एनी शेप, वो लोग बोला था कि यूसीसी को, एआईसीसी का रिजोल्यूशन है कि वो लोग यूसीसी को अपोज करेगा, तो नेचुरल है वो लोग को अपोज करना और हम लोग को पास करना, वो भी नेचुरल है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या बहस का बात है, ये नहीं। स्वाधीनता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस विल बी द फर्स्ट टाइम फॉर असम दैट असम विल गेट ए माइनॉरिटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द अल्लाह ब्लेस देम। यस सर। Senior PJP MLA Sushanda Burgoyne also criticized Sherman Ali's slogan inside the assembly and said such acts were inappropriate during the oath-taking ceremony. On the UCC issue, Burgoyne said Chief Minister Himanta Biswa Sarma had promised during the previous assembly session that the bill would be brought in the first session after returning to power, and the government was now fulfilling that assurance.
स्थित है, इन लोग का लीडर है, लीडर का नारा लगा है वो अलग बात है, लेकिन असेंबली का अंदर जब शपथ ग्रहण होता है ये जो काम है वो ठीक नहीं होता है। और ऐसे भी हम लोग का यहाँ इतना प्रासंगिक नहीं है। वो ममता बनर्जी का जो दल है, जो विधायक है, एक जीता है, वो उनका नाम रखा है, सम्मान रखा है, वो अलग बात है, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। UCC in the last assembly election, last assembly session, our honorable chief minister has said, when I come next time, and I will definitely bring the UCC in the first session of the assembly, and he has done it, and he has kept his word. देखिए, बंगाल का इशू अलग है। बंगाल will deal by BJP in a very organized way, and it will be our government for the people of the Bengal. The people of the Bengal will get the true government and the actual government and the governance in the next 5 years. Thank you. In a significant political milestone, Himanta Biswa Sarma has officially taken his oath as a member of the Assam Legislative Assembly. This marks his 6th consecutive term representing the people of the Chalukbari constituency, cementing his long-standing tenure in state governance. Expressing his gratitude on X, Sarma stated that he is truly humbled by the continued trust placed in him by his constituents. Meanwhile, Assam witnessed a major political and administrative spectacle on Tuesday, May 12, as Chief Minister Himanta Biswa Sarma took oath for a 2nd consecutive term at a grand ceremony held at the Khanapara Veterinary College Field in Guwahati, marking what was described as the beginning of the NDA 3.0 era in the state. Along with Sarma, several ministers including Ramesh Varteli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Nayok also took oath as members of the new Council of Ministers. According to an official statement, the swearing-in ceremony turned into one of the largest political gatherings ever witnessed in Northeast India, reflecting Assam's growing prominence on the national stage. মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম বিধানসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপনা কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। Tripura Chief Minister Manik Shah on Thursday said that the state ranks 3rd last in terms of law and order among all Indian states, and stressed the need to strengthen the police force through recruitment and training initiatives. Speaking to NI during the passing out parade of newly recruited constables at the Police Training Academy in Narsingarh, the Chief Minister said more than 900 constables completed their training after undergoing an 11-month program. The Chief Minister highlighted the importance of enhancing manpower and improving policing standards to maintain law and order in the state. He also noted the increasing participation of women in the police force and termed it a positive step towards strengthening security infrastructure. तो त्रिपुरा में अभी धीरे धीरे हम लोग पुलिस में थोड़ा सा गैप आ रहा था, तो त्रिपुरा वैसे भी बहुत अच्छा नाम कर रहा है। पूरा देश में आप 28 राज्यों में आप देखोगे नीचे से 3rd पोजीशन में है लॉ एंड ऑर्डर इन जनरल, जो एवरेज अगर लेते हैं तो इसको और ताकि उसको और स्ट्रेंथनिंग करे, अच्छा करे, इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी के साथ साथ रिक्रूटमेंट भी ज़रूरत है। तो आज 900 के ऊपर हम लोग कॉन्स्टेबल ऑलरेडी मैंने ऑफर दिया था, तो ये लोग अभी ज्वाइन किया, उसका ट्रेनिंग भी हो रहा है। तो आधा आज यहाँ पर जो ट्रेनिंग यहाँ पर हुआ है, इनका आज जो परेड हम लोग देखे, पास आउट परेड, तो इसमें हम लोग आए थे और मैं समझता हूँ इससे काफ़ी इनका जो परेड हमने देखा और काफ़ी इनको ट्रेनिंग भी मिला है, 11 महीना ट्रेनिंग मिला है उनको। तो बाद में जो दूसरा जो ये कॉन्स्टेबल है, उनका भी ट्रेनिंग दूसरे जगह में हो रहा है, तो उनका भी पासिंग आउट परेड होगा। तो और सबसे बड़ी बात है, अब ज़्यादातर महिला इसमें है, तो ये हमारे लिए एम्पावरमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं एम्पावरमेंट वुमेन, तो यहाँ का इसमें हमने देखा, इसका झलक हमने आज देख पाई। The Assam Cabinet on Wednesday approved the notification and implementation of the Assam State Data Policy ASDP
2026, replacing the earlier Assam State Data Policy 2022 aimed at strengthening data governance, artificial intelligence-driven solutions and citizen-centric services across the state. Addressing reporters after the second cabinet meeting held at Lok Sewa Bhavan in Guwahati, Assam Cabinet Minister Atul Bora said the new policy would establish a structured framework for a data sharing and management among all government departments. According to the cabinet decision, ASDP 2026 will establish the Center for Data Management CDM as the nodal agency responsible for executing a unified statewide data repository for analytics and AI applications. The policy maintains systematic data sharing across all government departments with a primary objective of rolling out a state data catalog with the next 3 years. The cabinet also discussed legislative procedures related to the ongoing assembly session, including the formation of committees and scheduling of future meetings. The State Cabinet has approved the notification and implementation of Assam State Data Policy ASDP 2026 and supersession of the Assam State Data Policy ASDP 2022. এই দুটা মূলত বাকি প্ৰথম যিখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যেই কৈছে যে ইউচিচি আহিব আৰু যোৱা কাৰ্যকালতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছিল যে নেক্সট যদি গভৰ্ণমেণ্ট আহে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম অধিৱেশনতে আমি ইউচিচি আনিম যেনে কথা তেনে কাম আৰু সেইমতে ইউচিচি এবাৰ আহিব কেবিনেটে প্ৰথম কেবিনেটতেই এইটো অনুমোদন হৈছে ইয়াত বিল আহিব বিধেয়কখন চাওক এতিয়া বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটি গঠন হোৱা নাই কাৰণ কালিলৈ 126 জন বিধায়কে ওঠ ল'ব ইট উইল টেক টাইম এইটো এটা টাইম টেকিং প্ৰচেছ কালিলৈতো সেইটোতে গুচি যাব তাৰপৰা স্পীকাৰ নিৰ্বাচিত হ'ব এইটো আছে স্পীকাৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটি গঠন কৰিব টাইম এলট কৰিব পাৰ্টিবিলাকৰ কাৰণে আৰু কেতিয়া কোনখিনি এজেণ্ডা কি থাকিব এইখিনি ঠিক হ'ব 4 দিনীয়াই হ'ব সেশ্যন আপোনালোকে গম পাইছে 21-22 আৰু 25-26 সব পাছ বিলখন উত্থাপন হ'ব দিয়ক আৰু এইবাৰটো আমাৰ এইখন চৰকাৰত এই কাৰ্যকালত কোনো বিল পাছত অসুবিধাটো সৃষ্টি নহয় যে ইয়াৰ নাম্বাৰে কয় কাৰণ 126খন আসনৰ ভিতৰত 102খন আসনেই NDA লাভ কৰিছে So, ASDP 2026 establishes the Center for Data Management CDM nodal agency to execute a unified statewide repository for analytics and AI mandating systematic data sharing across all departments. The primary target is the rollout of a state data catalog within 3 years, making priority datasets available to departments and citizens to drive innovation. The state data catalog would give a boost to AI solution for evidence-based decision making and enhance citizen services. Tripura State Electricity Corporation Limited will provide rooftop solar power systems to electricity consumers using less than 50 units of power by charging ₹1,000 from each beneficiary family, State Power Minister Ratan Lal Nath said on Wednesday. The minister announced the scheme while launching the rooftop solar
PV system handbook at Gitanjali Guest House on Tuesday. He said the initiative would be implemented jointly by the state government and TSECL with financial support under the PM Surya Ghar initiative. According to the minister, consumers installing 1 kilowatt, 2 kilowatt and 3 kilowatt rooftop solar systems would receive subsidies of Rs 33,000, Rs 66,000 and Rs 85,800 respectively. Nath said around 17,000 consumers have registered under the scheme in the state and nearly 3,500 families have already installed rooftop solar systems generating around 11 megawatts of electricity. Around 1.5 lakh families consuming less than 50 units of electricity have been identified for the new scheme with support from the Asian Development Bank. The proposed project is expected to generate around 150 megawatts of electricity, he said. The minister said the identification process for beneficiaries was underway and implementation was likely to begin next month. He also said Germany-based GIZ, in collaboration with TSECL, has been providing training to engineers, officials and vendors on maintenance and repair of solar systems. PM সূর্যকরের ক্ষেত্রে 11.7 মেগাওয়াট আমরা উৎপাদিত হচ্ছে এবং এর মধ্যে আপনারা জানবেন ভর্তুকি সবাই প্রায় পেয়ে গেছে যারা যে আমাদের অনেকে কিন্তু পয়সা পাচ্ছে আমাদের জানার কথা যে জিনিসটার জন্য আমাদের এত কিছু আয়োজন সেখানে শুধুমাত্র ছাদ থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ছাদ যদি টিনের চালও আমরা এটা লাগাতে পারি বলে আমার টিনের চালও লাগাবো না উঠানে লাগাবো সেটাও আমরা সুবিধা রয়েছে। 1 কিলোওয়াট সোলার প্ল্যান্টে আমরা ভর্তুকি কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে কয়েক কোটি টাকা যেতে পারে, হাজার যেতে পারে, 33,000 জন্য 66,000 দিচ্ছে সাবসিডি। 3 কিলোওয়াটের জন্য 10 কিলোওয়াট বসান তাহলেও কিন্তু আপনাকে ওই হায়েস্ট যেটা 85,800 টাকা কিলোওয়াটের জন্য 19,800 টাকা ভর্তুকি দিচ্ছি এবং SBI পর্যন্ত দিয়েছে। SBI আর গ্রামীণ ব্যাংক 7 এই পর্যটনের জন্য আজকে একটা আমাদের জার্মান একটা কোম্পানি GIZ তাদের সহযোগিতায় এবং আমাদের TSECL তারা একটা বেশ কিছুদিন ধরে তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিনা পয়সায়। তাদের সাথে আমাদের কোনো পয়সার সম্পর্ক নেই। তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আমাদের আধিকারিকদের, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের, আমাদের প্রজিউমারদের, আমাদের ভেন্ডারদের, ব্যাংকারদের যে এই যে ব্যবহার করছে সোলার এটা কিভাবে রাখবে, কিভাবে সযত্নে রাখতে হবে, কিভাবে একটু খারাপ হলে কি করতে হবে সমস্ত বিষয়টা তারা ট্রেনিং দিয়েছে এবং এটা সাকসেসফুল ট্রেনিং হয়েছে এবং এদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আজকে এই যে ট্রেনিংয়ের পরে তারা ইংরেজিতে এবং বাংলাতে 2টা বুকলেট প্রকাশ করেছে যাতে যারা প্রজিউমার অর্থাৎ কনজিউমার যাকে বলে, যেহেতু প্রজিউমার কেন বলছি, তারা এখন রোজগার করছে বিদ্যুৎ ঘরে লাগিয়ে। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.